Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 Subject English. Lesson number 2. Surrounded by trash. Surrounded mean घिरा हुआ. Trash कचरा. By is a joining word to complete a sentence. कचरे से घिरा हुआ. Now students, this is our second lesson of class 6 subject English. Look at these pictures. You can see the littering, trash, garbage, peels. Everything is surrounded. You can see the dirty place. In this lesson, we will read about all these things which we have to do and we do not have to do. हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपनी जगह को क्लीन रखने के लिए, कौन से प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं गंदगी से, ये सब हम लोग इस लेसन में देखेंगे. नाउ स्टार्ट आवर लेसन. हैव यू एवर सीन been to a park? क्या आप कभी किसी पार्क में गए हैं? To a river side, कभी दरिया के किनारे, और a busy market area, या किसी मसरूफ मार्केट की जगह में. Lots of people, बहुत से लोग, come here, यहाँ आते हैं, for fun, तफरीह करने के लिए, for work, काम करने के लिए, and for entertainment, और महजूज होने के लिए, and when they go back, और जब वो वापस जाते हैं home, घरों को, they leave, वो छोड़ जाते हैं behind, अपने पीछे, a mountain of smelly trash and rubbish. Smelly trash, गंदगी से भरा हुआ कचरा, rubbish, कूड़ा करकट या कचरा. एक पहाड़ जैसा गंदगी का ढेर अपने पीछे छोड़ जाते हैं. Littering, बेतरतीब कचरा, has become a common habit, एक आम आदत बन गया है, and the evidence is everywhere around us, और उसका सबूत हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. If we go to any public place, अगर हम किसी भी पब्लिक प्लेस, आम आवाम की जगह पर जाते हैं, वी फाइंड सिगरेट बट्स, हम सिगरेट के टुकड़े पाते हैं, ब्रोकन बॉटल्स, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग्स, चिप्स रैपर्स, चिप्स और खाली कागज, हाफ ईटन फूड, आधा खाया हुआ बचा हुआ खाना, एंड रोटन फ्रूट्स, और खराब फल, थ्रोन, फेंके जाते हैं, केयरलेसली, लापरवाही से, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर. पार्किंग एरियाज, बाग की जगह में, एंड पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने या पार्क करने की जगह में, एंड साइड वॉक्स, और पैदल गुजरगाहों में. वेयर एवर वी गो, जहाँ भी हम जाते हैं, वी क्रिएट ए मेस, हम गंदगी पैदा करते हैं, एंड वी डू इट ऑल द टाइम, और हम ऐसा हर वक्त करते हैं, विदाउट इवन, ये सोचे बिना, कंसिडरिंग, परवाह किए बगैर, आवर एक्शंस, हमारे इस किस्म के अमाल, एंड दी कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके नताइज के बारे में.
What does all this tell us about our civic sense and social values? کیا یہ سب کچھ ہمارے شہری احساس اور سماجی اقدار کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے؟ It is a sad fact. یہ ایک افسردہ حقیقت ہے that people کہ لوگ usually do not feel guilty بالکل بھی اپنے آپ میں اپنے آپ کو مجرم محسوس نہیں کرتے about littering بے ترتیب کچرا پھیلانے میں ان ایریاز تمام جگہوں میں where garbage جہاں کچرا is already scattered بکھرا ہوا ہوتا ہے around ارد گرد میں. Many people think that بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں it is right to litter یہاں کچرا پھینکنا مناسب ہے and it is the duty of sweepers to keep the area clean اور یہ صفائی کرنے والے انسان کا فرض ہے کہ وہ جگہ کو صاف رکھے. Some people think that کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے they stay for a short while وہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے کہیں رکتے ہیں and it does not matter اور یہ بالکل پرواہ نہیں کرتا what condition they leave the place in کہ انہوں نے جگہ کو کس حالت میں چھوڑا ہے. other feel too lazy کچھ لوگ بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں to walk up چل کے جانے میں to a trash can ایک کچرا دان کے پاس to deposit rubbish in it کہ کچرے کو اس میں ڈال دیا جائے. many people argue that بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں there is already so much rubbish یہاں بہت زیادہ پہلے سے کچرا موجود ہے on our streets ہماری گلیوں میں that one more shopping bags بہت زیادہ شاپنگ بیگز ہیں اور جوس باٹلز جوس کی بوتلیں would really make no difference at all اس سے بھی ہر جگہ گندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. that trash that is left around us کچرا جو ہمارے ارد گرد بکھرا پڑا ہے attracts germs یہ دعوت دیتا ہے جراثیموں کو flies مکھیوں کو mosquitoes مچھروں کو and insects اور حشرات کو rotten fruits خراب پھل and decaying food stuff اور خراب کھانے کا مواد emit poisonous gases زہریلی گیسوں کا اخراج کرتا ہے and bad smell اور گندی smell گندی بدبو پیدا کرتا ہے which are extremely harmful جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے for our health ہماری صحت کے لیے. but worst of all لیکن سب سے بدترین ان سب میں سے it gives the entire area an untidy look یہ سب کچھ ارد گرد کے تمام جگہ کو بہت ہی گندی شکل دیتا ہے. littering بکھرا ہوا بے ترتیب کچرا shows that یہ ظاہر کرتا ہے people lack لوگ اس کمی کا شکار ہیں civic sense شہری احساس کی and have little interest in preserving their environment اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور محفوظ رکھنے میں بہت کم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں. The truth is that
حقیقت یہ ہے if we make a little effort, اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں to dispose of garbage, کچرے کو پھینکنے کی, our surroundings, ہماری ارد گرد کی جگہ will be clean and safe, صاف ستھری اور محفوظ بن جائے گی. Students, it was our second lesson of class 6 subject English. I hope you will understand all the reading, words meaning and translation of the lesson. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.